പ്രാർത്ഥിക്കാം. ബാറക്കുമോർ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേൻ. തലമുറ തലമുറ ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമായിരിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാനെ, ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു. കർത്താവെ, നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് പകൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. രാത്രിയുടെ അന്ധകാരം ഞങ്ങളിലേക്ക് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൈശാചികമായ ബന്ധനങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകണമേ. പ്രത്യേക കർത്താവെ, ഇന്ന് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന മീറ്റിങ്ങിനെ ദൈവതിരുസിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രത്യേക കർത്താവെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ ദൈവതിരുസിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ അവിടെ വാർത്തണമേ. പ്രത്യേക ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ജോമോളെ ദൈവതിരുസിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, നിന്റെ നാവുകളെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുവാനും നന്മയെന്ന് കേൾക്കുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീ അവിടുന്ന് സംഗതിയാക്കണമേ. കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ ദൈവതിരുസിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. പിരിയാത്തവനായി നീ അവിടുന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ആയത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ. താങ്ക് യു ബോബി അച്ഛ. ഇനി വെൽക്കം പറയാനായിട്ട് മേഘ മോഹനെ വിളിക്കുന്നു. ഷീസ് ഫ്രം സെയിന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച്, പെർത്ത്. മേഘ. താങ്ക് യു ചേച്ചി. കേൾക്കാം. എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ 25 others കാണുന്നുള്ളൂ. ആരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫുൾ ലിസ്റ്റ് അറിയില്ല. എന്നാലും ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ത്രിക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് കരുതുന്നു. അധികം സമയം കളയാതെ ഈ ഇവന്റിൽ ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വെരി റവറൻഡ് ഫാദർ റോയ് അച്ഛനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ കറന്റ്ലി നമ്മുടെ MMBS ഓസ്ട്രേലേഷ്യ റീജിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഭാരവാഹിത്വം നിർവഹിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വെൽക്കം അച്ഛ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം വെരി റവറൻഡ് ഫാദർ ബോബി അച്ഛൻ. ബോബി അച്ഛൻ SGIOC പെർത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ന്യൂ വികാർ ഇൻചാർജ് ആണ്. അച്ഛന്റെ സ്വല്പം ടൈം ഞങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട്. സോ വെൽക്കം ബോബി അച്ഛ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ജോബി അച്ഛൻ. ജോബി അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും യാത്രയിലാണ്, ബട്ട് ഹി മേഡ് ഷുവർ ഹിസ് അറ്റൻഡൻസ്. സോ ബോബി അച്ഛൻ കറന്റ്ലി സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ കത്തീഡ്രൽ സിംഗപ്പൂരിലാണ് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനെയും ഈ MMBS ഓസ്ട്രേലേഷ്യ റീജിയന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്പീക്കറായ ജോമോൾ ചേച്ചി. ജോമോൾ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജോമോൾ ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ഫ്രം ഹർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു തരുന്നത്. സോ ജോമോൾ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഷീ ഈസ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഇൻ പെർത്ത് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ കറന്റ്ലി ഹോൾഡിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ആസ് എ ട്രഷറർ ഓഫ് SGIOC Perth MMBS. So I would like to welcome Joemol Chechi to this session. Hope the session will be all informative to you guys. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നോറിൻ കറന്റ്ലി ഷീ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ആസ് എ സെക്രട്ടറി ഓഫ് SGIOC Perth MMBS. I would also like to welcome Norin to this session. Welcome Norin. ഇനിയും ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ലേഡീസ് who are really attentive to their health section. നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും 26+ മെമ്പേഴ്സിന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും എത്ര ഹെൽത്തിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്വന്തം ഹെൽത്തിനല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയും ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ടോക്കിന് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടിയാൽ അത് ഫാമിലിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷനും തന്ന എല്ലാ ലേഡീസിനും ഞാൻ എൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ വിൽ ബി വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഫോർ യു ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി. താങ്ക് യു. Thank you, Megha. Now, Joemol, we are waiting to hear from you. Thank you, Mosechi. Good evening, Ella Achamarum. Megha, that was a beautiful welcome speech from you. Thank you so much. I think most of you Perth കുറേ പേരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Yes, very good attendees.
I'm sure everybody wants to know everything about health. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ I'm just trying to focus on some main things. എന്തൊക്കെ സ്ക്രീനിങ്ങും എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ചെക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം കൂടെ. So what I'm going to do is I'm going to share a PowerPoint slide. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ I won't be able to see anyone except my screen. അപ്പോൾ if I'm going too fast അല്ലെങ്കിൽ I am എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ please unmute yourself and stop me കേട്ടോ. So I'm just going to do that now. And for those who don't know me, എൻ്റെ പേര് Joemol. ഞാൻ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് I think it's almost 12-13 years ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലാണ്, മൈസൂരിലാണ് MBBS എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് I did my fellowship here in general practice in WA, Western Australia. Yeah, so I will try to see how much ever I can to give you a bit of light into the healthcare. So let me share the screen. Can anybody say that if they can see the slides? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay. All right. So as I said, anybody, if I'm going too fast or anything, I'm just ella ഒരു topic. It's a very vast topic. June മാസം health awareness ആയോണ്ട് I don't think it's, you have to think about health only in June. The 12 months or 365 days of the year, you have to think about yourself, keeping yourself healthy. How to keep yourself healthy, that is more important. So when Molsi Chechi told me to talk about this, it is a very vast topic. ഞാൻ എല്ലാ ഇതിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തൊട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ because of our time restraint. Okay, so let's go. So yeah, so everybody knows, like everybody's aware of these terms, chronic diseases or lifestyle diseases, obesity, hypertension, high blood pressure, diabetes, high cholesterol, stroke, depression, anxiety, sleep issues, cognitive impairment, feeling forgetful, maravi, cancer. I'm sure everybody have heard these on and on throughout your life. പക്ഷേ on the topmost I have put as obesity. Obesity എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖത്തിലും കയ്യിലും കാലിലും വണ്ണം എന്നല്ല. I am talking about central obesity. അത് നമ്മുടെ abdominal fat deposition. That is the most dangerous thing that which will cause all these lifestyle diseases. And that's all the heart disease, high cholesterol, high blood sugars, high blood pressures, even arthritis in your hips and knees and ankles, and also sleep disturbances, snoring, sleep apnea, even infertility, again, both in males and females. Yeah. So, but what is on top of all this lifestyle disease, what is the main thing that is causing this? Adana nammal nokkande. So the main thing, there's one, if you can read this, an unhealthy mind, even in a healthy body, will ultimately destroy health. Isn't this true? So even if you are having a healthy body, if you're on the leaner side, you're eating well, you're exercising well, but if you have an unhealthy mind in the rainbow, very unsettled, negative thoughts, mainly just stress. If you have an unhealthy mind, this will affect your healthy body at some point. So what sort of stresses are there in our lifestyle? So I'm sure all of us can
tick against any one of this stress. It can be work-related, relationship stress, financial stress, parenting stress, health stress, or even life changes. So many people are moving to Australia, moving out of Australia. So many people are worried about parents back, in your hometown. But there's a lot of stress going on. So how do we cope with the stress? It's like a cycle. If your mind is so stressful, you can tend to be, or you can start getting all the chronic diseases or the lifestyle diseases, which I spoke about earlier on. So what are the signs of stress? One, feeling on edge, അല്ലെങ്കിൽ feeling nervous. എപ്പോഴും ഒരു പരിഭ്രമം, I think that is a word in Malayalam. Number two, change in eating habit. Stress വരുമ്പോൾ ചിലർ കഴിക്കും, ചിലർ കഴിക്കാതിരിക്കും. If you're happy, you eat. If you're sad, you eat. If you're not doing anything, you will eat. അങ്ങനെ eating habits change വരുമ്പോൾ you will put on weight, you will lose weight എന്ന് പറയുമ്പോൾ you'll be malnourished, your iron levels will come down. അങ്ങനെ. So that is a second sign, change in eating habit. The third one is being more emotional. You can get very teary, you can get frustrated, പിന്നെ anger outbursts. Like without no reason, you can raise your voice, or you can get more angry with your kids, with your partner, husband or wife, or your family members. So being more emotional. Pinne, of course, lack of energy. I have seen people with extreme tiredness. They don't even take care of their personal hygiene. Atrem lack of energy ഉണ്ടാവും. Now, how do you treat this? How do you overcome this stress? I always tell all my patients, and even psychologists, they say you have to practice mindfulness. Sorry, I am just going to pause this sharing there because somebody is wanting to come in. Wait a minute. I'm just going to let that person in. Okay, I think I've let everybody in. Okay, so let's go back again. Let me just share it again. Okay, എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, കാണാം. Okay, so back to how to overcome the stress. So obviously practicing mindfulness. Mindfulness ആദ്യം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും okay ഇങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ it is so difficult for people to just do meditation. Yes, meditation is one of the way you can practice mindfulness to overcome your stress, to be more relaxed. But even the simple things of when you're getting teary, emotional change, just go out of the house. See, just being more with nature, do a bit of outside walking, a bit of exercise. If the weather is quite bad, നമ്മുടെ kitchen counter തന്നെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി, that just a bit of walk and always thinking positive. That is something very, very important. Pinne, if you don't want to do exercise, if you don't want to go out, if you like to cook, you can bake, you can plant indoor plants, you can talk to your friends. And again, talking to your friends in a healthy conversation. Nothing like gossiping and all that. That will definitely, again, go back to negative thinking and again, more stress. So this is how you practice mindfulness. And of course, praying. Praying is the best meditation that you can ever get. Ipo YouTube le correct podcasts on there. There is a lot of praying meditation you can do. The first thing in the morning, that will just help you to
be more open, and just give you that, happy smile, and you have that at least, okay, our faith. So that is also one way of practicing mindfulness. Okay. Now, this is all I'm talking about നമ്മുടെ mindset correct ചെയ്യാൻ. WHO പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, there is evidence as per WHO that 60% of our health is according to our mindset. So that is what I said. So we have to try to be more positive and get our mind more healthy to keep our body healthy. The rest 40%, of course, is by going and seeing your family doctor, your GP, and obviously, either ellarkum അറിയുന്നതാണ്, practice healthy lifestyle. Everybody knows what's unhealthy, what's healthy. I don't have to focus on this. Healthy lifestyle, as in, eating healthy, drinking enough water, sleeping well, weight control, exercise, and as I said, practicing mindfulness. And everybody knows what's unhealthy. I don't think I need to talk about it more. And as I said, always, if you have not seen a doctor in the last 1 year, even if you feel you're healthy, I think it is time to go and see your doctor. Because there are some things that, you won't be knowing, or there are some things that it can just slip out of our mind. So when you go to a doctor, I'm sure even in Australia, there are, standard consults, there are long consultations. Standard consults, doctors, it'll be only 8 minutes or 10 minutes. Long consult will be 15 to 20 minutes. I would always advise you to, if you're going to your GP, like after 1 year, after 6 months, always make sure that you are booking for a long consult. With a minimum 15-20 minutes, you will need to open your heart out so that you can talk freely with the doctor, and also the doctor to know you better as well. And the doctor, at the same time, for your well-being check, he or she is going to look after your monitor your height, your weight, check your BP, pulse, your heart check. They will ask your family history, because there will be some hereditary screening that you will need to do to prevent. For it, this is all prevention. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, prevention is better than cure. പിന്നെ always ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിക്കും, how are you doing today എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേ, sometimes, the patients എല്ലാം എന്താ പറയാ, they pour out everything. So it's always good to have a chat with somebody, outside your family cycle. So yes, so always, and also cancer screening. The doctor will see if your age appropriates cancer screening, and they will book for that. So what health screenings should I do at my age? Again, these are the several things a doctor might check out for. And then these slides, everything is recorded, so it will be sent out to you. The main, I think, cancer screening ones, I'm just going to again touch on it because I don't think we have enough time. I think in all these countries, Australia, Singapore, Malaysia, Indonesia, bowel cancer screening, cervical cancer screening, and breast cancer screening. These are the main things because they are the most common cancers seen. Again, coming to bowel cancer screening, again, quickly, I'll just go through. Usually in Australia, Singapore, I think in Malaysia also, I know I think they give this stool home kit from the age of 45-50 years. But even if you're outside this age, if you have any symptoms like chronic constipation, rectal bleeding, or altered bowel habits, like sometimes loose, sometimes hard, any or bloating, symptoms please go see your doctor earlier. Okay. And some people, if you have family history of colon cancer, bowel cancer, more frequent screening would be needed. The next cancer screening is the cervical cancer screening test. Again, as per this age,
any female having a uterus who is sexually active needs to have a cervical cancer screening test done. And one good thing is it is done only once every 5 years. I think Singapore, Malaysia, according to what I have just checked in your health websites, initially there is every 3 years, pinne 5 years like marum. So, but again, outside this age as well, if you have any abnormal vaginal bleeding, any unusual discharge, alangi pain during intimacy, anything like that, you would need to go and see your doctor earlier. Pinne, there are some places we are always having, we always have that ഒരു inhibition, ഇതിനായിട്ട് പോണമല്ലോ എന്നൊരു ഇത്. So if your swab test has come back negative in the past, and if you don't have your lady GP available at that time, you can always go and see other male GPs, and you can get self-collecting swabs done. Ipa adum available aanu. So you don't have to, you can do it yourself in the clinic or at home and then send it to the lab. Appo angane oru option undengil, like, nothing stops you from this cervical screening. Pinne, breast cancer screening. Everybody knows how much, it's quite common. It could be because of the lifestyle, or again, as I said, obesity, or family history, or hormonal exposure, anything. Breast cancer is quite common. So again, everybody knows, like in Australia, it's from 40s. I think Singapore and Malaysia also 40-50 years you can get 2 yearly mammograms done. Some people might need ultrasound and also clinical examination. But I would always want every lady here to examine their own breasts at least once or twice a month during a shower, or after their cycle. Look for any, feel for any lumps or any discharge or pain, or even looking at the mirror, if you see, okay, one side is different from the other, please go and see your GP or your family doctor earlier. Again, prevention is always, better than cure. So always early screening is so much important. Yeah. So angane. And then the other checks. I know most of the attendees here are females, but always tell your husbands there is prostate cancer screening from the age of 45-50, or if any male, if they have any urinary symptoms, if there is a family history of prostate cancer, again, they would need to be screened. Pinne, skin checks undu. It's not very common for our dark skin to get skin cancers, but again, you would never know who is unlucky. Adonde any moles or any skin tags you feel that, oh, okay, that doesn't look good, or that needs to be looked, please again go and get it checked. I can't emphasize more about how important is mental health check. Anytime you feel down, anytime you want to talk to somebody, again, see your GP, and if needed, you can always see a psychologist as well, who is very specialized in giving good counseling, good strategies on how to overcome your emotions. This is one website here, Beyond Blue, Australian website. I'm just going to open that. Can everybody see this website that I've opened now? Yes. Yeah. So this one here, it's like anxiety and depression test. Now, namakellarkum, there is some, anxiety and depression in us all the time, which is very normal. Like, you can be sad, you can be happy. It is not normal just to be, happy all the time. You can have all the emotions. But if you feel that, okay, this is not the right emotion, what I'm going through, I'm going through so many different things, just do this. You can do this self test here.
this is what some of the doctors and even the psychologists do. Either praseda start the K10 test in the chedale. There are some 10 questions you go through. It goes through like about how anxious you are, what is the severity of how depressed you are, if you have ever thought of your life being more worthless, or angante questions okay unde. And if they think that if the score is quite high, then you might think, okay, you know what, I need to go and speak about this to someone. So we should try to make sure that you listen to your body, and if something is not right, don't wait. It's never too late. Just don't wait. Just go and see your doctor. Yeah. Okay. So yeah, so that is about mental health check. Then yes, there are other checks like vaccinations, prenatal screening, that is for people who want to have kids, or pre-pregnancy screening. There are a lot of screenings available that can be done. So yeah, so those are the other checks. I think this is all that I can put in a nutshell. So at the end point, what do? You eat well, you move well, you sleep well, you think well, think positive, hydrate adequately, you screen well. Screen well is with obviously medical side of things, and praying. Without God's guidance and His grace, I don't think we all can go forward positively. So yes, praying well is being more spiritual. That itself is, again, as I said, it will help with resetting your mind and being more calm as well. So I think that's all that I have to say. Again, it was very quick. I've never given such short talks on a health. It's quite vast. So I hope everybody has got something from what I said today. So today is June 17th. If you have not seen a family doctor in the last 1 year, tomorrow itself, call them and just do a well-being check. If you have not done, check your vitamin D levels, your iron levels. Ellarkum endingalokke avade ivideyokke low aayirikkum, and it can be all treated. So yeah, so any day, any minute, any month is a health awareness a month. Just consider it that way. Thank you. Thank you, Dr. Joemol. ശരിക്കും it was really an informative session. ആർക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ജോമോളോട്? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് vote of thanks by Noreen Saxon from St. George Indian Orthodox Church, Perth. Noreen, please. Yes. Thank you, Dr. Joemol, another informative session on health awareness. And as you said, to summarize, a healthy mind is the key to a healthy body. So whatever stress you come across in life in a day, just try to be calm. Mind health ഒക്കെ വെച്ചാ അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും പോയാലും അത് നമ്മളധികം എഫക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിക്കും. Okay, and then I conclude, and I take this occasion to thank all the MMS members of Australasia for their participation. A special thanks to all the Achans of respective churches who are now in the meeting. Also, a special thanks to Roy Jacob Achan for his presence. And now I call upon Joby Achan for the conclusion prayer and benediction. Jobecha, please. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ബറക്കുമോർ, ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, പകലന്തിയോളം ഞങ്ങളെ കാത്തുപരിപാലിച്ച കൃപകൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, തിരുസന്നിധി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും നീ തന്ന സാവകാശത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. 2 or 3 പേർ ഒരുമനപ്പെട്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും
ഞാൻ അവരുടെ മധ്യയുണ്ടെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ തൃത്വനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളെയും സ്വീകരിക്കണമേ. പ്രത്യേകാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് നയിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോമോളെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. നീ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൗഖ്യദാനത്തിൻ്റെ താലന്ത് അനേകർക്ക് സൗഖ്യമായും സമാധാനമായി തീരുവാൻ ഇതുവരെയും നിന്റെ മകളെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. തുടർന്നും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മകളുടെ ഇടങ്കയും വലങ്കയും ചെയ്യുന്ന സർവ്വ നന്മ പ്രവൃത്തികളെയും വാഴ്ത്തണമേ. അനേകർക്ക് സൗഖ്യമായി മാറുവാൻ തുടർന്നും നിന്റെ മകളെ വാഴ്ത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ തലവണക്കിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഓർക്കുന്നു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയസിസിലെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും തലമുറകളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു. നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തയോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്നവരെയും കുടുംബസ്ഥരെയും പഠിക്കുന്ന മക്കളെയും പിഞ്ചു വൈദ്യങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും സമാധാനമുള്ള മനസ്സും നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുവാനും പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളത് വാങ്ങിപ്പോരെ പുണ്യപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും എന്നാളും കരേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ. ആമേൻ. പറക്കുമോൻ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപ, പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധം, ആവാസം കർത്താവെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകളോട്, അപേക്ഷകളോട്, നല്ല ആവശ്യങ്ങളോട്, വാങ്ങിപ്പോ എല്ലാ ആത്മാക്കളോട് ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അച്ഛ. എല്ലാരും പോകല്ലേ, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമായിരുന്നേ നമ്മുടെ അങ്ങ് ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുക്കാന്. നോറി ഞാൻ എടുത്തു ചേച്ചി, ഞാൻ അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെഷന്റെ ഇടയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഉള്ളപ്പം റോയച്ചും പോയില്ലല്ലോ. അടുത്ത മാസം നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് മന്തില് ആലി സ്പ്രിങ്ങിലെ ലിജോ അച്ഛൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു, എന്തോ ബുക്ക് ഓഫ് റൂത്ത്. നമുക്ക് അടുത്ത മാസം അതിലൊരു ക്യൂസ് നടത്തിയാലോ? ഉഷ ചേച്ചി, can we have a quiz competition? Not competition, just quiz. Even if you are not joining in, you can do at home. Like, Reni from Drama, she's happy to do that. Oh, okay. Yeah? Sure. Okay, I will put it in the group. And Yeah. എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. See you all soon. Thank you. Thank you all. Bye. Good night. Good night. Thank you. Bye. Good night.